Okay, so ito yung continuation supposed to be nung topic 12. Pero dahil sa sobrang haba, no, almost 2 hours yata yung topic 12. So, it's better na putulin ko doon sa part na yun, no? So, ano naman talaga siya? Separate topic siya. So, for topic 13, we have exponential differentiation. Okay, yung logarithmic, vice versa siya with exponential, or exponential can be turned into logarithmic, now as we have discussed previously on topic number 12. So without further ado, so hindi na kailangan pa explain, mas familiar kayo sa exponential kaysa sa logarithmic. Okay, in continuation for formula number 23, we end up with formula number 22 in logarithmic, so 23 tayo, that the derivative of b, where b is our base, and our base must be greater than 0, it cannot be a negative value, and b must not be equals to 1. Otherwise, walang mangyayari, no? 1 pa rin yung magiging sagot. So, the derivative of b raised to u is equals to b raised to u also, parang kokopyahin nyo lang siya, times, okay yon, may maduduktong na L and v, and times the derivative of the exponent, u, kaya du over dx. So, if we're going to prove formula number 23, so let y equals to b raised to u. So, kung gagamit kasi tayo ng limits, pwede naman. Iba ang exponential sa exponent formula, no? Yung exponent formula kasi, okay, x raised to u o u raised to n. Yung n kasi doon, yung dating formula natin sa una, yung sa algebra, yung u raised to n, yung n doon, is a real number. Dito naman, ang u natin or exponent is a variable. So, magkaiba yung dalawa ha. Pagka ang exponent or power mo ay variable, exponential differentiation. Pagka number lang yan or constant, power rule lang yung gagamitin. Tapos dito, ang base mo naman, real number. Yung base mo naman doon sa power root, variable. So, magkaiba yung dalawa. Okay, so kung i-apply ngayon natin yung limits dito, pwede pero medyo mahaba. Since we have discussed differentiation of logarithmic, including the law, kaya napaka-importante yung mga laws pwede natin i-apply dito. So if I'm going to multiply both sides by logarithm, so ln of y, parang example natin last time, kasi ang hinahanap ay dy over dx. So, pwedeng i-ln or multiply both sides by logarithm. So, yung right side, yung exponent na u, pwede nang ibaba. Okay, so this is ln of y. Tapos, pwede na nating i-derive diretso. No, pwede nang i-diretso-derive na with respect sa x. So, hindi na tayo dumaan sa limits. So, diba? Kung dito sa part na to, babalik lang ulit tayo katulad last time, ang let u natin ay si y, ang du over dx ay dy over dx or y prime. Okay, yung dito naman, yung u pala, kasi yun na yung ginawa natin dito So, gawin ko na lang tong parang r na lang to, r. Kaya dr over dx Dito ang r ko naman ay si b. Tapos, yung dr over dv, diba? dr over dv. Kung constant si b, parang 0 lalabas. Okay, nasusundan ba yun? Depende kung si b ay constant or hindi. Otherwise, kung hindi, magiging siya, variable siya, kaya dr over dv. db over dv is equals to 1. But remember, meron tayong variable na u kaya hindi natin basta-basta i-derive lang si b. Magiging product siya ni variable at saka ni constant. So, hindi natin muna i-apply yung
r is equals to b. Kasi magiging product of variable and constant siya. So, in-explain ko lang sa inyo lahat. So, let y, ln of y, getting the derivative, we have 1 over u, o 1 over r, which is y, dr over dx, yun si y prime. Tapos ito naman, u, product ng variable and constant, lb, diba? So, parang, sige, para hindi malito, no? Yung LB, isipin nyo siya ay, kunwari lang ha, ay 2. So, parang 2u. What is the derivative of 2u? 2, diba? 2 du over dx. Parang ganon. So, babalik ko lang, na kunwari kasi si 2 ay ln of b, kaya babalik ko lang na ln of b. So, magiging ln of b du over dx. Para hindi kayo malito. Tapos cross multiply ulit si y. So we have y prime is equals to y ln of b times du over dx. So we have y prime, and what is our y? Our y is b raised to u. I don't see y times, okay, yung du over dx sa huli na yan, kaya ln of b du over dx. So, pwedeng may bracket, pwedeng wala na. Pwede kung tanggalin na rin to. Wala na yan. So, this is our final answer. Okay, so, y prime is b raised to u ln of b du over dx. Okay, so, yun yung explanation or proof. Okay, so, next formula, 24. So, e raised to u. So, dito naman, kung dito sa 23, ang b can be any number, wag lang negative at wag lang 1. Dito naman, constant yung e. Ano ulit yung value ni e? 2.7182. Okay, so, paggayahin lang ninyo yung formula eh. Tignan nyo yung formula dito. Okay, para hindi na tayo dumaan sa mahabang explanation. Okay, kung b siya, bu siya, kopyahin, bu. Kaya kung EU, kopyahin si EU. Tapos, may idadagdag na L and B. Kasi ang base ko ay B. So, may dadagdag na ln of E. Kasi ang base ko ay E. Times du over dx. Times du over dx. So, parang ganun lang rin. Kung gusto nyo i-explain sa sarili nyo, gayahin nyo yung proving ko. Nasa number 23. Okay, so let's continue. So, since ln of E, na-discuss natin a while ago, is equals to 1, okay, so ibig sabihin, doon sa ln of E na to mawawala. No, kasi 1 lang naman. So, the final answer E is e raised to u du over dx. So, yan lang yung tatandaan natin na dalawang formula sa exponential differentiation. So, after ko ma-discuss yung examples, so yung assignment ninyo doon sa logarithmic, yung tatlo doon na exponential, masasagutan na ninyo. Okay, so proceed tayo sa example. So example number 1. If y is equals to 4 raised to 2x, find dy over dx. So recall tayo ulit. Okay, recalling the formula, recall. Pakisulat sa index card lahat ng formula ha. So, the derivative of any base, exponential tayo, with raised to u, any variable is b raised to u, ln of b du over dx. So, ano gagawin? Kailangan natin ng u. Yung u, yun yung exponent. So, let u
our exponent of 2x. Tapos, kailangan din natin ng du over dx. So, getting the derivative of u with respect to x is we have 2. dx over dx is 1. So, pwede na natin kunin yung derivative ni y prime is equals to b raised to u. Our base is 4. Base, sulat ko na lang. Our base is 4. Our u is 2x. Times ln of b of 4. So, sa calculator, pwedeng isolve yan. ln of 4 or log, pwede rin kasi yan log of 4 base e. Log of base e is ln. Times du over dx of 2. So, pwede ba nating i-simplify? So, si 2, pwede ba nating i-multiply doon sa equation? Sa 4. Okay? So, yung 2, hindi pwedeng i-multiply dito ha, sa dito kasi meron siyang exponent. Pero yung 2 na yan, kung isusulat natin, no, we can write it 4 raised to 2x. Tapos yung 2, lalagay ko sa unahan kasi hindi pwedeng i-multiply kay 4. Tapos ln of 4. And according sa rule or law ng logarithm, pag mayroong number sa katabi ng logarithm, pwedeng gawing exponent. Kaya yan ay equal din kay 4 raised to 2x times ln of 16. Kung hindi pa gagamitin ng calculator, yan yung magiging final answer. Pero sa calculator, pwedeng isolve ninyo yung value ni ln 16. Okay, so example number 2. Find the derivative of y is equals to e raised to sine x. So, recall ulit tayo ng formula. Okay, para rin siyang yung formula number 22, no? Derivative ng b, pero ito e kasi ang base. Ano ulit ang value ni e? 2.7182, no? Based on Euler's constant formula pag in-applyan ng limits of u. So, ganun din. B raised to u ln of, but this time e kasi ang base natin ay e. Okay, next. Yung b pala, sorry. Kamali na ako. Ang b na pala natin dito ay e. So, kopyahin times ln of the base, which is e, times du over dx, where ln of e is 1. So, parang kokopyahin lang mismo ninyo yung problem times i-derive nyo lang exponent. So, ayan yung kasarapan ng e. Kapag nag-solve kasi ako sa problem, yung pinaka gusto kong isolve yung may e. So, let u, kailangan natin ng u. Ano yung u? Okay, sa combination na ng trigonometric. So, getting the derivative of u, derivative of sine is cosine x. And derivative of x of the angle x is 1. So, hindi ko na isusulat. So, getting the derivative of y, which is y prime, is equals to e raised to u. So, parang kinopya nyo lang. Mismo yung pinaka-problem. Times du over dx of cosine x. Madali lang naman eh. So, y prime is equals to cosine x, lagay ko lang sa unahan, times e raised to sine x. Okay, so, nilagyan ko ng open and close para hindi mapagkamalang kasama ni x. No? Kung itong sagot nyo, okay na rin to. Either of the two. Okay, so madali lang yung exponential. Ang magpapahirap dyan, kung sakaling meron ng factoring. Ayan, medyo mahirap dyan kung may factoring na. Okay, gaya ng example number 3. So, kung titingnan ninyo, di ba? Quotient rule yan. So, pwede ko bang i-apply yung algebra? Yes, pwede. Pwede. So, quotient rule. Let's say this is my u and v. Diba? Ang pag-solve sa algebra,
y prime is equals to b du over dx minus u dv over dx over b squared. So, pwede ha. Try nyo, isolve yan using algebra. Tingnan nyo kung magka-come up tayo ng same answer. It must be, no, na mag-come up tayo same answer. So, solve natin yan using exponential naman. But again, pwedeng isolve din yan using logarithmic. No? So, pwede kasi na yung logarithmic, no, kung halimbawa hindi masagutan, nakalimutan kasi yung exponential. Okay, so sige, para mas maintindihan, balikan natin yung kanina. Okay. Kung hindi kayang sagutan to, nakalimutan yung number 2 na lang. Nakalimutan yung formula ni exponential. Pwedeng logarithmic yan eh. Kung paano natin pinrove. Find y prime. So, multiply both sides by ln. So, we have ln of y, ln of e raised to sine x. Tapos, saka mo i-derive. Kasi ang natatandaan, kunwari, no, ang formula ng ln or logarithm, nakalimutan yung formula ng exponential, okay lang. Kasi nga, na-explain sa inyo yung proseso na paano ba kinukuha or pinaprove natin kung paano kinuha yung mga formula. Okay, so di ba, derivative ng ln of u is 1 over u, where u is our y, times du over dx is y prime. Tapos ito rin, no, 1 over u. Okay, para dito, ito kasi yung magiging u. Ay, sorry. Tama, yan yung magiging u. Yan. Kasi ln of u. So, kailangan pa rin palang dumaan, no? Pero dahil ln na siya, yung sin x, balik muna tayo, pwede nang ibaba. Bago natin i-derive, ibaba ko na muna. Kaya na natin i-derive, ha? So, pwede na kasi natin ibaba na muna siya para hindi na tayo gumamit ng exponential. Sin x, ln of e. Yan. Diba mas madali? Kasi ang ln of e ay 1. So, parang ln of y is equals to sin x na lang. Yan. Saka natin i-derive. So, na-eliminate natin yung exponential. Derivative of everything with respect sa x. So, again, derivative ng ln of y is 1 over u, where u is our y. dy over dx is y prime is equals. Derivative ng sin x is cosine x. dx over dx is 1. So, cross multiply si y. So, y prime is equals to y cosine of x. And what is the value of our y? Our value of y is e raised to sine x times cosine x. So, same answer din. Okay, so again, kung hindi memorize ang exponential, dapat memorize ang logarithm para maging maayos. Okay, so balik tayo ngayon dito. So, paano natin solve ngayon to? Let's try solving that in algebraic naman. No, tapos kayo mag-solve using logarithmic. Okay, dito kasi, ito yung pinaka-problema dyan. May means ba na pwede nating masimplify yan? Otherwise, no, pwede naman na hindi na i-simplify, diretso na ng kanina yung sinabi ko, yung quotient rule. Sige, yun na lang itry natin using quotient rule. Okay, so, y prime is equals, so medyo mahaba lang to ha. Copy u, which is the denominator, ay b, the denominator. Okay, times yung derivative nitong numerator. Okay, so kaya na bang isipin kung anong derivative? Diba? Ang e raised to u ay e raised to u rin times du over dx. Sulat ko ha.
ang derivative ni e raised to u ay e raised to u rin du over dx. Ano ngayon si a? Si a constant siya kasi wala siyang kinalaman kay x. So, pag kinuha ko ngayon derivative ng numerator, yung unang term, kopyahin lang rin si e raised to u times ang derivative ko ni a raised to x is simply a. Na product ng constant and the variable. Minus, kopyahin ko rin yung pinaka-problem times ano derivative ng negative ax is negative a. Okay? Yan yung v du. Minus u dv. So, kopyahin si numerator times derivative naman ng denominator. So, ganun din. Exponential rule. So, we have e, kopyahin, raised to x, times derivative ng a raised to x is a, plus e raised to negative ax, times derivative ni negative ax is negative a. Okay? Tapos, divide natin by the square of the denominator. Okay, so next is to simplify. We have e raised to x plus e raised to negative ax. Okay, so we have a e raised to ax. Negative times negative, positive. A e raised to negative ax. So, magkaiba itong dalawa. Isang positive, isang negative. Minus e raised to x minus e raised to negative ax times a e raised to x, positive times negative is negative, a e raised to negative ax. So, magkaiba rin yun. Isang positive, isang negative. Okay, divided by, oops, ano nangyari ito? Sorry. E raised to x plus e raised to negative ax raised to 2. Okay, so upon checking, by inspection, on the numerator, magkamukha ito, magkamukha rin ito. So, pwede kong isulat na e raised to x plus e raised to negative ax na naka-squared. Yan. Minus, pwede rin sa kabila, pagsamahin ko. Kasi magkamukha naman. Yan. Tapos, expand natin. Yung first term, expand. Ito muna tayo. Expanding that. Okay, yung e raised to ax, first term, naka-squared. Plus, bring down to multiply yung first term at yung second term. Okay, plus square ng last term. Minus, so ganun din sa kabila. Square ng first term minus bring down 2 or twice ng product ng first and last term. Okay, plus square ng last term. So, yun yung pag-expand. Pag hindi kayang expand, ako, malaking problema ang kinahaharap nyo. Okay, so, simplifying further. Yung 2 na to, pwede nang ipasok dito, no? Para maging 2ax. Wala namang problema doon. Pero, tingnan mo kung ano meron dito sa first term na meron sa second term.
Okay, dito, check natin, no? So, simplify muna natin itong part na to. Kasi meron tayong may evaluate. Yung negative na to, distribute muna natin sa lahat. So, magiging negative e raised to 2ax. Oops. Negative times negative, positive na siya. 2. Pag ito inad ko, di ba, magiging copy the common base, ax minus ax. So, magiging 0 yan. E raised to 0 is 1. So, 2 na lang matitira. Okay? So, ulitin ko. No, according sa rule, pag magkamukha ng base, kukopyahin, yung exponent, i-add. Kaya ax plus negative ax. So, it's just subtraction na lang, no? So, ax minus ax is 0. E raised to 0, parang ganun lang yan, is also 1. Kaya 2 na lang ang matitira. Okay, plus, okay, yung 2 na to, papasok sa loob, kaya e raised to negative 2ax. So, tingnan ngayon natin. Ano meron sa first term na meron sa second term? Yung e raised to 2ax, meron ding e raised to 2ax, isang positive, isang negative. Cancel na to. Magkamukha kasi magkaiba lang ng sign. Itong dalawa na to, parang yung ginawa natin dito yan na naging 1. So, parang 1 na lang rin yan. So, 2 na lang natira. So, 2 plus 2, so may natirang 4. Tapos, e raised to negative 2ax plus e raised to negative 2ax, magkamukhang magkamukha. So, pwede kong gawing 2e raised to negative 2ax. So, pinag-add ko lang yung exponent. Multiply ko lang yung exponent. Pinag-add ko lang yung dalawang magkamukha. Okay? Divided by e raised to, dyan sa baba, huwag nyo nang i-expand. Siyempre, pag in-expand, wala naman kayong mapagsasama. So, yun ang laging tatandaan. Sir, kailan ba namin i-expand? Expand nyo lang, katulad nyan. May first term, may second term. So, in short, subtraction, meron kang mapagsasama dyan, may mga cancel ka. Pero sa baba, isang term lang naman yan, huwag mo nang i-expand. Kasi, mas simplify pag nakaayos, maikli, magkakasama, or multiplication. So, leave as is na to. Wala na kayong magagawa dyan. So, dito, pwede ko kunin, i-factor out lang para mas maayos kasi addition eh. No, hanggat maaari, lahat multiplication. So, pwede kong labas yung VCF nila na 2. Okay, so 4 divided by 2 is 2. Plus, ito, divide ko kay 2. Wala na si 2. So, e raised to negative 2ax na lang. Okay. From addition kanina, ngayon, multiplication na lang. So, divided by quantity e raised to ax plus e raised to negative ax squared. Okay. So, again, ayan na naman. May gut feeling na naman ako na may mukhang mali. So, ayan, napansin ko na kung ano yung mali. Kasi talagang mahirap naman yung mag-e-explain ng ng step by step. Mas doon prone kasi sa error yung ine-explain kasi may nakakalimutan kang isang part na nakakapag-focus ka na ahead of doon sa dapat i-discuss. So, saan ako nagkamali? Okay, dito sa part ng sign. Kitang-kita. Kasi yung negative, pag minultiply ko rito, isa-isay natin, negative times positive, negative, tama. Negative times negative, positive.
Negative times positive. So, kailangan nito negative. Ayan na yung part na yan. Okay, so para hindi magulo, undo ko muna lahat. Ayan. So, mabuti na lang pag nagkamali. Yan lang ang katapat. So, ito ay try ko lang to. Negative na to, ha? Ayan. So, negative na siya. Sige na nga. Para mas maayos. Tanggalin natin na muna ulit to. Ay. Sobrahan. Ayan. Tapos, itong part na to, minus na. Minus e raised to negative 2ax. Okay. So, e raised to 2ax minus e raised to 2ax. Cancel pa rin yan. Ito, wala na to, no? Kasi 1 na lang yan. Okay, ito, 1 na lang din. Kaya 2 plus 2, so meron talagang natirang 4, katulad kanina. Pero dito sa part na to, positive e raised to negative 2ax minus e raised to negative 2ax. So, cancel din pala to. So, ang natira na lang ay 4 over e raised to ax plus e raised to negative ax. Okay, so pasensya na pag nagkakamali kasi ayokong i-edit na to mas tumatagal. So, y prime. So, that's it, no? So, na-simplify na siya. So, that's your topic, no? And all of the problems na kailangan i-solve. So, may mga exercises din tayo dyan, no? For your assignments at maging habit na ninyo or maging hobby kung magsasolve kayo ng mga problems pag walang ginagawa. Ang hirap na nga yung sitwasyon, COVID po kasi, tapos di pa kayo mag-aaral, so, nasa sa inyo rin yun, ha? Again, mag-aaral mabuti, malapit na yung finals ninyo. Do your assignments. Announce ko yung assignment na submission by next week, maybe Wednesday. So, itong topic na to, ayan, masasagutan nyo na yung pinagsama ko na yung assignment ninyo regarding logarithmic and exponential. So, 3, 4, kung hindi ako nagkamali sa sinabi ko sa inyo sa topic 12. So, yung 3 na exponential, ito na yon. So, masasagutan na. Okay, so thank you for your time. God bless us all.